Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Anne Boher, je travaille chez PAF. Nous sommes ravis que vous puissiez vous joindre à nous aujourd'hui pour le webinaire consacré aux stratégies innovantes de promotion de la demande antipaludique, de demande de vaccins antipaludiques. Il s'agit du troisième volet d'une série trimestrielle de webinars organisés par PAF sur l'introduction des vaccins antipaludiques en Afrique. Nous entendrons aujourd'hui Eleonora Genovese, responsable principale des programmes de vaccination chez Gavi, l'Alliance pour les vaccins, ainsi que Cindy Bergstrom de l'Organisation mondiale de la santé. Elles présenteront les résultats d'une enquête menée auprès des partenaires d'assistance technique pour le vaccin contre le paludisme, qui porte sur les stratégies les plus efficaces en matière de demande communautaire et de sensibilisation. Nous écouterons ensuite Marine Zintan Dambi, coordinatrice du programme national de communication pour la promotion de la santé pour le Congo central, une province de la République démocratique du Congo. Et n'oubliez pas tout au long du webinaire à utiliser le bouton questions-réponses pour poser vos questions aux intervenantes. Nous y répondrons lors de la session de questions-réponses à la fin de la conférence. Donc, je passe maintenant la parole à Eleonora de Gavi et à Cindy de l'OMS pour lancer notre discussion. Eleonora, à vous. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Anne et bonjour, bon après-midi, chères toutes et chers tous. Je passe à l'anglais pour praticité. Donc, good afternoon everybody. It is a real pleasure to share with you some of the early insights and the lessons on community demand for malaria vaccines. So before turning to the survey findings, I would just like to briefly situate them within the broader malaria vaccine learning framework. So learning has been embedded throughout program implementation through three main complementary streams. First of all, the Malaria Vaccine Implementation Program, MVIP, very well known to everybody, which generated evidence from post-introduction evaluations in the three pilot countries, Ghana, Kenya, and Malawi. Second, the Malaria Vaccine Coordination Team, or MVCT, including its technical assistance partner survey, which captured implementation experience across the countries that have been introducing and implementing the malaria vaccine, with the purpose of identifying good practices and lessons for program improvement. Third, the Malaria Vaccine Learning Agenda, which is currently examining selected implementation questions in greater detail through implementation research in 7 selected countries, which are focusing on cost-effective approaches to increase coverage of malaria vaccines, while also synergistically increasing coverage of other malaria and child health interventions, including in highly seasonal malaria transmission areas. So these three streams, which you see in the three blocks on the slide, are actually complementary because the MVIP provided learning from the pilot countries. The MVCT TA Partner Survey is currently giving us a broad picture of implementation in most of the malaria vaccine implementing countries. And finally, the MVLA, the Learning Agenda, provides more robust real-world evidence on specific operational questions. So together, they actually help us move from implementation experience to evidence-informed program improvement. Next slide, please. Thank you. So today we are focusing specifically on the MVCT TA Partner Survey, together with some additional technical guidance from WHO. So just to situate the survey, the purpose of the survey is very practical, to identify good practices and lessons learned from the first years of malaria vaccine introduction and implementation, to indeed improve program implementation. And the survey included 65 questions actually distributed across 5 domains, looking at decision making and planning, including coordination, targeting, micro-planning, vaccine schedule, and eligibility, vaccine management, including shipment, cold chain, delivery,
and service delivery indeed, including technical and operational guidance, training, supervision, adverse effects of following immunization, so the AFIs, integration opportunities, and catch up. And also demand generation and communications, which is a bit the focus of today's presentation, including stakeholders and communication strategies and tactics. And finally, also monitor and evaluation aspects, including data recording, reporting, and uptake coverage reporting. So from this survey, we have received submissions from Gavi supported TA partners from 22 out of the total 25 countries that are implementing the malaria vaccine. And these submissions have captured a wide and rich range of perspectives about achievements, challenges, and also good practices and lessons directly from implementation. Now, the analysis is still being completed, and what we are sharing today, just to be clear, is a selected and non-exhaustive set of early insights, which are focused particularly on community demand, advocacy, outreach, and completion specifically of the 4-dose schedule. So now Cindy will take us through the findings together with some key WHO technical guidelines. But before I turn over to her, I would just like to sincerely recognize all the technical assistance partners who contributed their experience and documentation through the survey. And also I would like to sincerely thank the Gavi Alliance through the Gavi Secretariat, WHO and UNICEF, as well as all the malaria partners whose collaboration has supported country introductions, implementation, and learning. It is precisely through this collective contribution that we can make cross-country learning possible and effective. Thank you, and over to you, Cindy. Thank you very much, Eleonora. I'll go through a few slides for context, and then we'll return back to the learnings from the TA partner survey. So the first is that there's 25 countries that have introduced, and an important context for any discussion on demand is that 20 of the 25 countries introduced subnationally and then have potentially scaled up further following an initial introduction. Second is that the malaria vaccine is a relatively young and expanding program. A little over half of the implementing countries first introduced during 2024, followed by 7 in 2025. And so experience from other introductions from other antigens has shown that it typically takes a year or more to reach a steady state with coverage. And with the 4-dose schedule, it's possible that this may take longer. So we're still in the period where we expect coverage to steadily improve over time, and I guess would caution any close analysis of dropout rates within the first months or a year of the program. The next slide, please. And here, I would just like to acknowledge that we do have a toolkit and guidance more on other communications and demand generation approaches that is available on TechNet. And so we'll have a link at the end. And these really incorporated learnings from the 3 pilot countries, Ghana, Kenya, and Malawi, that introduced in 2019 and has formed the basis of the planning and coordination from the introduction starting 2024. So it goes hand in hand with the learnings on the more innovative demand approaches that we'll discuss today. Next slide, please. And here is the final context, is just a visualization of the schedules chosen among the countries. So as a reminder, the first 3 doses are given between 5 and 9 months of age, with a 1-month or possibly a 2-month interval between 2 of the doses. And 23 of the 25 countries utilize an age-based approach. And this includes dose 4 mostly being scheduled in the 2nd year of life and often aligned with an existing vaccine visit, such as measles 2nd dose or MenA. These would be 15, 16, or 18 months of age. And then we have 2 countries, Guinea-Bissau and Mali, that implement a hybrid approach. And this is where children return for a seasonal dose 4 just before the high transmission season.
with the idea to increase their protection before their period of greatest risk, and they would then return a year later for a preseason dose 5. And so the TA Partners survey has a lot of learnings on schedules and dose 1 eligibility, but we won't go into that today. Instead, we've kind of distilled out the key learnings that would be building blocks for demand generation and community engagement, and really can lead to more innovative and integrated approaches for the malaria vaccine that we've seen so far. So the first goes back to the phased introduction approach, which was often selected because of initial supply constraints that were resolved, and then also persisting funding constraints that are still the main constraint today, where not all eligible children in moderate and high transmission areas may have access to the vaccine. And so this creates natural challenges where a district may introduce and yet a neighboring district would not have access to the vaccine. And so I guess from the very beginning, for demand generation and community engagement, the technical assistance partners emphasized the importance of having a data-driven geographical targeting approach to select the areas, and using local data and malaria burden, I guess, to inform this, and having that process happen through the technical working groups that could facilitate evidence-based decision-making and bring together partners. And then also from the beginning, I guess, as maybe areas are being selected, and then after, there would be important engagement between the national and subnational stakeholders. And if they're engaged early on and there's proper buy-in, it can lead to effective collaboration through the planning and implementation, and then naturally kind of support these innovative and integrated community engagement. Next slide, please. And so another important building block that I believe has been well covered in a previous PATH webinar is the strong collaboration between the immunization and malaria programs. So this slide is more of a reminder, but it came through also strongly in the Technical Assistance Partner Survey. So just reminding of the need to define strong roles and responsibilities with the EPI leading vaccine introduction, and that because no single tool prevents all malaria, I guess this collaboration is needed to find ways to layer and extend the reach of interventions. And just at the most basic starting point is really important for the messages and materials on the vaccine that they emphasize the need to continue use of other interventions, and then also to seek prompt care and treatment for a child with fever. And so the next slide describes more the innovative approaches that may come from malaria and immunization programs working together. And there's a lot of ideas listed here. Some may occur as like annual opportunities, whereas others could be timed with net distribution campaigns, or when considering the schedule, it could be a discussion whether to align certain doses with the vaccine visits, or say to distribute a bed net with dose 4 as an incentive to return. And then for countries with areas of highly seasonal transmission, there is the hybrid approach with preseason doses, but even for the age-based approach, there is opportunities to create annual community demand to improve awareness just before the high transmission season, and with the aim that caregivers should bring their children to complete the first 3 doses or to return for the dose 4 as soon as they're eligible. And this would give them the greatest level of protection during their period of greatest risk. And finally, there's a lot of learnings from the learning agenda about during SMC campaigns to identify and refer children that may be under-vaccinated or unvaccinated. And that is also just an important innovative approach to highlight. Next slide, please. And so I won't go into all of this here, but another important lesson that came through in the TA Partner Survey was that a stumbling block for future community engagement and demand
is if the updates to the paper-based tools are not made before introduction, because they really serve as a prompt to health workers and caregivers about the timing of the doses and also the integration of the vaccine into the childhood immunization schedule. And then that also leads to issues with data quality, including if DHIS2 hasn't been updated before the introduction. And so that limits the ability to have accurate reviews or like tracking demand trends that can inform the community engagement activities or corrective action needed if those are having to be addressed in the first months or year instead of before. And then the other key point I'd like to highlight here is about the community engagement and demand strategies, including children over 2 years of age. The first point would be to refer to the national catch-up policy if it's possible to vaccinate beyond 2 years of age, and then to consider the older children who would either maybe starting the dose 1 as part of an expanded age group, or they could be delayed returning, and that if there's not space to record them in the tools, they may be lost for defaulter tracking or not be less likely to complete the 4-dose schedule. Next slide, please. And so a key learning related to that from the Technical Assistance Partner Survey for community engagement was to consider defaulter tracing early in the planning process as well, because it often came about over the course of corrective actions needing to be taken, or in the first year, how to increase uptake. But oftentimes there were systematic challenges to address or uneven application of approaches that may limit the ability to mobilize this quickly or from the beginning. And so I've just listed here some different approaches that have been examples used within the implementing countries. And just to highlight that, the use of text reminders, phone calls, WhatsApp, I guess, is an important innovative area to explore further. The next slide, please. And a big lesson from the Technical Assistance Partner Survey related to community engagement was the important role of the community health workers. As you can see here, they touch on and can improve the EPI performance, I guess, in a variety of areas, and even the linkages with other health services and malaria interventions. And so the best practices or takeaways from the survey were to include the community health workers in trainings, and also to consider adapted materials, messages, or tools for their use. And in that sense, also to identify the gaps and needs early on so that additional resources can be mobilized if needed for their inclusion and to leverage them as an important resource. Next slide, please. And so the survey also came through with acknowledgement of the constraints and risks that are likely to limit the ability to take forward some of these innovative demand approaches. And so I'll not go into all of them, but just to acknowledge that all of the countries needed to mobilize additional resources for the activities mentioned here beyond the Gavi vaccine introduction grant. So for defaulter tracing, community health workers, and community engagement. And I want to also acknowledge that there was feedback, to really consider other important elements within the context of the demand strategies, such as fragile, conflict-affected, vulnerable settings, and then also that uncertainty with demand or data quality, I guess, can lead to issues with forecasting and stock management, so kind of a follow-on effect. And then also that from the survey, may need to be another follow-up done, I guess, to come back to countries once they've had more experience with dose 4, to really document more specifically the lessons there, because they may connect to these broader themes, but it would be nice to pull out more specific lessons as well. And then the next slide. However, I would say that the survey did come through with sharing that even despite these limitations, there really were opportunities to leverage integrated approaches, and these were shared as success stories and best practices to align with child
health and development, other antigens, other vaccines, and then systematic ways that the community and caregivers are engaged. And we'll hear more in the next presentation about engagement of U reporters and youth clubs in DRC. And the final slide is just to leave you with some more information on the demand generation and communications resources that are available, and then also some published articles on the subnational introduction and qualitative findings from the pilot countries. And then finally, we're building out the TechNet with country lessons and examples, and you'll already find some IEC examples there, but we'd like to really use it as a way to showcase the lessons and these innovative approaches that are still being done and learned about today. So thank you. Back to you, Anne. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Thank you so much, Eleonora and Cindy. Je vais continuer en français. Vous avez dans le chat toutes les instructions pour changer la langue qui vous convient le mieux. Et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions aux intervenantes et à tout moment à l'aide du bouton questions-réponses dans ce chat. Nous nous réjouissons vraiment d'avoir une discussion enrichissante avec vous aujourd'hui. Donc pour cela, nous avons vraiment besoin de voir vos questions et nous encourageons vraiment à soumettre toutes vos questions dans ce chat. Je passe maintenant la parole à Madame Nzinta Dambi pour sa présentation. À vous, Marie. Merci pour la parole et je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à notre présentation pour la province du Congo central en République démocratique du Congo. Nous allons vous présenter les stratégies de mobilisation innovantes que nous avons mises en route pour l'introduction du vaccin. Alors, nous disons que la RDC, la République démocratique du Congo, a commencé à intégrer progressivement le vaccin contre le paludisme dans son programme élargi de vaccination de routine en octobre 2024. Et au Congo central, la province avec son taux de mortalité et de morbidité le plus élevé a été la première à introduire la vaccination antipalydique, ouvrant ainsi la porte au reste du pays. Et si nous regardons notre carte, nous voyons en vert toutes les provinces qui ont déjà intégré, et c'est 23 sur 26. Ils sont colorés en vert afin de protéger plus de 3 500 000 enfants de 6 à 23 mois qui est notre cible prioritaire. Dia suivante. Dia suivante. Nous sommes le Programme national de communication pour la promotion de la santé. Nous assurons la coordination de la promotion de la génération de la demande antipalydique. Nous travaillons avec le programme élargi de vaccination et le programme national de lutte contre le paludisme pour mettre en œuvre cette introduction. Et depuis octobre 2024, le programme national de communication pour la promotion de la santé collabore avec les partenaires d'assistance technique dont PAT, UNICEF et OMS pour concevoir et déployer son approche de mobilisation communautaire. Et au niveau des provinces, nous sommes chargés de prendre des décisions stratégiques, d'assurer la coordination avec les partenaires et de gérer la communication et de préserver la confiance de la population. Dia suivante. Comme toute innovation, les défis sont toujours présents et le premier, c'est convaincre les parents et les gardiens d'enfants à adhérer à la vaccination. Nous disons qu'au début, en octobre 2024, une enquête a été menée par l'École de santé publique dans 10 zones de santé de notre province auprès de 370 membres de la communauté et les résultats sont les suivants. 60% ont pensé que le vaccin réduirait l'intelligence des enfants. 41% c'était dû aux croyances religieuses, surtout des groupes réfractaires à la vaccination, et 15% étaient inquiets par rapport aux effets secondaires. Il fallait qu'on mette en place des stratégies innovantes de sensibilisation pour renforcer cette confiance et transformer les hésitations en acceptation. Dia suivante. Le deuxième défi, c'était la complétude du vaccin.
La vaccination du paludisme nécessite 3 doses réparties sur un calendrier comprenant 9 rendez-vous pour les enfants de moins de 2 ans avec un défi auprès des parents et des professionnels de santé. Nous tenons à rappeler que ces 9 doses, et autrefois avec l'ancien calendrier, c'était 5 doses. Il fallait informer, orienter les mamans pour qu'ils comprennent que c'est à 9 à 6 mois, 7 mois et 8 mois, ces périodes qui étaient des périodes de trêve où les parents n'avaient pas aucune activité de vaccination et on devait les amener à utiliser ces périodes pour que les enfants bénéficient du vaccin. Donc déjà au début avec la première dose, il y a cet écart de 2 mois et demi et entre le huitième mois, la troisième dose et la quatrième, c'est l'écart de 6 mois. Et tout cela est important pour que les activités de communication puissent être renforcées. Alors, il y avait des soucis auprès de certaines mamans par rapport à combien de doses pour compléter son calendrier. Donc, il y avait un risque d'abandon entre la première et la quatrième dose qui était très élevé, surtout dans les zones d'accès difficile. On devait réduire ces risques en allant au-delà du système de santé qui existe déjà. Bien suivante. Alors, nous disons que notre stratégie, c'est aller au-delà du système de santé. Nous avons identifié avec les zones de santé 2 types d'acteurs. Nous avons les partenaires non traditionnels, pour lesquels 375 partenaires non traditionnels déjà engagés dans 8 provinces. Et nous, la province de Congo central, nous travaillons avec 115 membres répartis au sein des églises, des médias, des associations, des entreprises, des leaders communautaires et d'autres partenaires pour impulser la communication auprès de la population. Aussi, nous travaillons avec les clubs de jeunes. Nous avons environ 300 jeunes de clubs, reporters et 700 veilleurs de web qui travaillent en partenariat avec l'UNICEF et PAT pour toucher les jeunes, les adolescents et les jeunes pour lutter contre la désinformation en ligne. Plus de 1500 jeunes sont engagés dans 16 provinces. Ils viennent donc compléter le travail des agents communautaires pour élargir ainsi le champ d'action et améliorer l'impact des stratégies de promotion de la demande. Bien suivante. Comment nous les avons engagés, nos partenaires non traditionnels? Des acteurs de confiance. Nous avons organisé les activités autour des zones de santé en créant des activités de formation, des ateliers de co-création et des sessions en ligne. Donc, ils étaient identifiés par les médecins chefs de zone et les acteurs au niveau des zones de santé. Et à l'issue de ces ateliers, ils ont signé des lettres d'engagement pour chaque zone de santé pour officialiser la durée, la nature de leur contribution, chacun à ce qui les concerne. Les partenaires non traditionnels ont reçu des signes distinctifs, des outils, des supports de travail pour les aider à communiquer. Et au fur et à mesure, un certificat de reconnaissance leur avait été remis pour leur signifier de notre gratitude à l'endroit du travail abattu sur le terrain. Sans oublier les groupes WhatsApp avec une base de données partagée chaque mois où nous suivons les activités menées et un comité de suivi au niveau de chaque zone était désigné pour accompagner, superviser les activités et recueillir le feedback du terrain. Bien suivante. Alors, leur travail part des visites à domicile jusqu'à l'implication des médias. Nous voyons là qu'il y a la mobilisation sociale, l'information du public, il y avait des activités interpersonnelles, il y a des activités de masse, il y a des réunions, il y a des émissions interactives, il y a la sensibilisation au cours des assemblées religieuses, des visites à domicile. Donc, toutes les stratégies sont mêlées pour que les parents et gardiens d'enfants aient suffisamment d'informations et adhèrent massivement à la vaccination contre le paludisme. Sans oublier aussi les prestations de services et les soutiens logistiques et financiers. Nous avons dit qu'il y a des zones d'accès difficiles, il y a des partenaires non traditionnels qui ont accepté d'appuyer financièrement les acteurs de terrain. Bien suivante. Nous, ici, nous avons le club de jeunes et les agents de santé. Nous avons essayé de faire le parallélisme du travail abattu par le club de jeunes reporters et les relais communautaires qui sont dans notre système de santé. Nous disons que les clubs de jeunes sont dans la communauté, ils touchent les jeunes parents et dans les réseaux sociaux et les plateformes numériques, ils détectent et contrent les rumeurs en temps réel afin qu'elles ne puissent se dissuader
s'éparpiller dans la communauté auprès des familles. Ils organisent des séances de sensibilisation directe auprès des ménages et sur les places publiques, comme les marchés, les gares, et accompagnent les parents aux séances de sensibilisation et pourquoi pas parrainer certains enfants jusqu'à la complétude du calendrier. Tandis que les relais communautaires restent dans les piliers, travaillent aux côtés des prestataires de soins, des prestataires de services qui vaccinent, et ils identifient et orientent les enfants qui sont en retard sur leur calendrier vaccinal lors des visites à domicile, et ils vérifient le carnet de vaccination à chaque contact et rappellent la date du prochain rendez-vous. Bien suivante. Ici, nous voyons les jeunes. Nous sommes avec les jeunes reporters. Ils venaient de la DPS pour recevoir les outils, les supports, les sites distinctifs pour mener à bien leurs activités. Dia suivante. Dia suivante. Ici, c'est le témoignage de leur travail. Ici, nous voyons qu'ils sont vraiment, elles sont au marché. C'est la prospère éducation. Ils sont en train d'informer, de dire à la jeune fille qui porte un enfant cible que le vaccin contre le paludisme a été introduit et elle a dit qu'effectivement, elle n'avait pas l'information et après être persuadée, elle a accepté d'amener son enfant au rendez-vous. Et il y a un autre témoignage d'un papa qui avait un enfant vacciné, un enfant cible, qui avait hésité au départ, mais qui était convaincu grâce au travail abattu par une fille, qui est la fille de son ami personnel, et a accepté en voyant l'enfant de son ami prester en faveur de l'introduction du vaccin. Dia suivante. Voilà, ici nous avons les résultats en termes de couverture. Nous voyons que ça a progressé au fil des temps. Au-dessus, nous voyons que la couverture est restée supérieure entre la première, deuxième et troisième dose, tandis que la quatrième dose, qui est cette dose-là, qui nécessite beaucoup d'efforts, tenant compte de l'écart entre la troisième et la quatrième, est passée de 24 à 67. Donc, ça prouve à suffisance que le travail abattu par les partenaires non traditionnels, les jeunes reporters ainsi que les relais communautaires est un travail formidable. Dia suivante. Ici, nous avons la couverture vaccinale qui est au-delà des objectifs du pays. Donc, en orange, nous voyons que ça, ce sont les objectifs nationaux, mais en bleu, c'est les objectifs atteints par les clubs de jeunes, les partenaires non traditionnels, les relais communautaires. Donc, la combinaison de tous ces canaux ont fait que nous soyons au-delà des objectifs pays. Dia suivant. Les taux d'abandon, qui est vraiment notre baromètre, nous voyons que c'est vraiment en baisse comparé à la première dose, la troisième dose qui a sensiblement baissé pendant la période jusqu'au mois de mai, de mars 2025 jusqu'à mai 2026. Et on observe en bleu les taux d'abandon entre la première et la quatrième dose qui a vraiment baissé allant de 60% à 23% entre en mai 2026. Donc, pratiquement pendant une année, on a senti que ce taux d'abandon a sensiblement baissé grâce au travail abattu. Dia suivante. Parmi les acteurs de confiance dans la communauté, ici on a mené un sondage rapide qui a été réalisé auprès de 65 parents et gardiens d'enfants en mars 2026, une année après l'introduction. Nous voyons qu'il y a les connaissances, on a essayé d'évaluer les connaissances et acceptation du vaccin et les sources d'information. À l'issue, 91% ont révélé avoir des connaissances sur la maladie, 80% avoir entendu parler du vaccin, 74 connaissent la date du prochain rendez-vous. Et les sources fiables, 37% ce sont les prestataires au niveau des centres de santé, 35% ce sont les canaux des partenaires non traditionnels, les clubs e-reporters. Et les relais communautaires, c'est 24. Ici, nous voyons le travail abattu par nos partenaires non traditionnels, les clubs e-reporters, c'est un travail
remarquable parce que à eux seuls, ils ont sensibilisé, les gens ont reconnu avoir reçu les informations grâce à eux à 35%, bien souvent. Les leçons prises, nous disons que la quatrième dose, c'est notre dose phare que nous surveillons et nous aurions souhaité que ce soit dans les délais, tout en respectant le calendrier vaccinal. Donc, le renforcement des suivis individuels était le moyen le plus efficace pour garantir ce respect du calendrier. Et nous disons aussi que la diversification des acteurs permet d'atteindre un plus grand nombre. Et les jeunes confèrent de la confiance et de la crédibilité auprès de leurs pairs. Donc, ça, c'est l'approche père-éducation qui est vraiment encouragée parce qu'ils ont des expériences à partager. Et les acteurs qui sont ancrés localement dans la communauté permettent un engagement parce qu'ils vivent ensemble, ils partagent, ce sont des structures de socialisation, ça permet un engagement dans les activités que nous menons. Et l'extension de ces modèles permet de renforcer et d'accroître la couverture vaccinale. Donc, c'est un modèle que nous trouvons vraiment fiable qui peut aider à améliorer les couvertures et à renforcer l'adhésion à la vaccination. Et le suivi des données au cours des réunions de monitorage permet d'identifier les problèmes et d'ajuster les activités en temps réel. Voilà. Ce que nous avons à dire, et nous vous remercions. Nous sommes attentifs à vos préoccupations et nous sommes là disposés. Nous vous remercions. Merci Marie. Je pense qu'il y a un dernier slide dans votre présentation. Bon, nous allons nous arrêter là. Merci Marie pour cette excellente présentation. Nous allons maintenant redonner la parole à Eleonora de Gavi pour un résumé des points forts et les prochaines étapes. À vous, Eleonora. Merci beaucoup. Donc, thank you very much, both Cindy and Marie, for these very useful insights and lessons from both the MVCT TA Partner Survey, WHO guidance, and also the direct experience from DRC through the Ministry of Health. Let me now reconnect all of these to the broader malaria vaccine learning framework, which I introduced at the beginning, and add complementary emerging learning from the malaria vaccine learning agenda, and then also perhaps highlight how we can move from learning to action. So the first message I want to highlight is that community demand is not generated through a one-off communication activity around vaccine introduction. It requires targeted, tailored, context-specific, and sustained engagement. Demand needs to be built early and reinforced throughout implementation, and this requires trusted national and local actors, clear and consistent messages, continued engagement with political, religious, traditional leaders, professional groups, community networks, and community influencers, the media, and frontline health workers. It is also important to explain that malaria vaccination complements, does not replace or substitute other malaria prevention measures, and that children need to complete the full schedule to receive the intended protection. The second message here is that demand and service delivery are interdependent and mutually reinforcing each other. It is not enough to motivate a caregiver to seek vaccination. Vaccines and services must be available when the caregiver needs. Health workers must clearly communicate information about the schedule, including which dose is due when, and have functioning recording, referral, and follow-up systems. This is particularly important for dose 4 for the malaria vaccine because the first 3 doses, as we know, are provided through more familiar infant immunization touchpoints, while dose 4 is delivered through the second year of life when routine contacts with the health systems are less frequent and the risk of dropout increases. Therefore, completion requires a broader shift in caregiver behavior and a health system approach that places increased importance on second year of life vaccines, ensuring a deliberate and sustained follow-up because we cannot assume that caregivers will return just automatically. So this brings us back to the broader learning framework. And as we have seen, the MVCT TA Partner Survey
captures a wide range of implementation experiences, achievements, challenges across most malaria vaccine implementing countries. And this knowledge base is now being complemented by the malaria vaccine learning agenda, which is examining selected implementation questions in greater detail through operational research projects in 7 countries. And the emerging findings from the malaria vaccine learning agenda actually reinforce 4 practical approaches that I want to connect through these 2 presentations. First, use every contact as an opportunity to administer the malaria vaccine and other vaccines and interventions in every eligible child. So due or defaulting children are not necessarily disconnected overall from the health system. They may attend outpatient consultations, including well or sick baby clinics, growth monitoring and promotion sessions, other vaccination sessions, or outreach sessions such as child health days, without their vaccination status being necessarily systematically checked. So to address this challenge, the malaria vaccine learning agenda projects, for example in Burkina Faso and Liberia, tested systematic screening of vaccination status through different facility entry points and other child health contacts, followed systematically by referral and, where possible, same-day vaccination. In the Liberia project, between 20 to almost 40% of children screened were newly identified as having missed vaccinations, and more than 80% were referred and vaccinated on the same day, with an uptake exceeding 90% in some of the research sites. So the practical principle is quite simple, meaning that every contact with the health system should be an opportunity to identify and vaccinate a due or defaulting child. Second, strengthen the connection between facilities and communities. So the malaria vaccine learning agenda projects are combining defaulter tracing and tracking using facility registers and appointment lists with increased outreach by community healthcare workers, home visits, telephone calls, SMS reminders, referral and targeted outreach. For example, in the Kenya project, community health promoters identified almost 40% under-vaccinated children, of whom approximately 40% were then referred for vaccination or other services, and approximately 60% of them completed the referral within 2 weeks. This again illustrates that both the scale of missed opportunities and the value of a functioning community to facility pathway is essential. And these achievements also show that community healthcare workers need adequate training, data recording and reporting tools and systems, including supportive supervision, which is an entry point for those systems, transport and communication resources to sustain their function. Third, we see that making the 4th dose vaccination contact more valuable to families is essential. Again, for example, in the Kenya and Liberia projects, the 4th dose of the malaria vaccine was integrated with other interventions, including measles vaccination, vitamin A supplementation, deworming treatment, and distribution of insecticide-treated bed nets. And in the Kenya project alone, between 70 to even nearly 100% of those 4 vaccinations were delivered together with another vaccine or another child health service. And those 4 uptake levels actually increased between 4 to even 15 times when compared to the historical monthly averages. On the other hand, in the Liberia project, dose for completion increased from baseline levels ranging from about only 5% to 20% to 30 to up to 70% after implementation of the integrated package. And these are, of course, encouraging findings, while also recognizing that this is still within a research
controlled setting, and the need for careful contextual interpretation remains there. Nonetheless, this also shows that making contacts more valuable with an integrated service package can provide additional motivation for caregivers to return, reduce the number of separate visits which are challenging for caregivers and the health system, and address missed opportunities across child health interventions. Fourth, we also need to leverage existing malaria program delivery platforms. And for example, in highly seasonal malaria transmission settings, the malaria vaccine learning agenda projects in Benin, Guinea, Nigeria, and Burkina Faso explored combinations of seasonal intensification of malaria vaccination activities, including pre-season community mobilization with household door-to-door identification, screening during seasonal malaria chemoprevention distribution, and checking systematically the child vaccination card, so to be able to then refer and catch up the due or defaulting children. And here the common lesson is that demand creation becomes more effective when it is connected to a concrete service delivery pathway. So identifying an eligible child, referring that child, and making vaccination available through a facility or an outreach site or a mobile service shortly after, through an intentionally comprehensive and continuous process. So some of the analyses in these operational research projects are ongoing. Therefore, we are sharing simply emerging insights that should not preempt the final results, which will be disseminated when they become available, once finalized. So what comes next? First, we are now consolidating, and we share the full set of findings from the MVCT TA Partner Survey. Today we focused on selective insights, but we plan to share the full richness of those findings in the near future. Second, we are also finalizing the malaria vaccine learning agenda from the 7 country projects, and we will share soon the cross-project synthesis with the preliminary findings and also the final findings once they become available. And they will also be consolidated in a overall malaria vaccine learning agenda compilation. So we will keep you posted about the upcoming dissemination activities. Third, we're also recognizing that it's essential that learning is translated into concrete actions at all levels: global, regional, national, subnational, and community levels. So country ownership and leadership, just like our DRC MOH colleague demonstrated, is key to determine which approaches can be adapted and adopted for the most sustainable implementation at scale. And we recognize that there is no single outreach model that is suitable for everybody, every setting. The most appropriate types and combinations depend on epidemiology, geography, vaccination schedules, social norms, community structures, health system performance, including workforce capacity, and functional linkages between facilities and communities. So existing program implementation, including Gavi support through the holistic upcoming applications or reprogramming, can provide entry points for countries to operationalize those relevant approaches. And this learning is increasingly relevant to Gavi in terms of a broader focus on vaccination beyond infancy, including in the second year of life. Gavi already supports countries through routine immunization and health system strengthening investments, and indeed MCV2, measles containing vaccine dose 2, is a key indicator in Gavi's current strategic period and a relevant tracer of performance at later childhood contacts. In conclusion, we are reflecting now on how best to support countries strengthen these contacts with a more deliberate approach. So malaria vaccine dose 4 provides, we believe, an important opportunity to increase and optimize later contacts
including through integrated approaches with other routine antigens, malaria prevention, and child health and nutrition services. So it is central to the investments that there is a strong connection between demand and service delivery. Trusted community actors, functioning screening and follow-up systems, sustained outreach, quality data use for effective and equitable services that are available when families need it the most. Thank you, and I pass the floor back to our colleagues from PATH. Thank you, Eleonora. Thank you for this is insightful insight. Nous allons maintenant passer à la série de questions-réponses. Merci à toutes et à tous hein, pour toutes les nombreuses questions que vous avez mises dans le chat. Ça augure une discussion très enrichissante et je vais commencer par poser la première question à Cindy de l'OMS. Cindy, c'est une question de Gédéon dans le chat. When are doses 4 and 5 become applicable? Can you answer these questions, please? Yes, I can clarify the schedule. So for 23 of the 25 countries, dose 4 is based on age, and so this is scheduled in the second year of life, and it's mostly aligned with an existing visit for measles second dose or MENA, and this was an important learning from the pilot when Ghana shifted the timing of its fourth dose from 24 months to 18 months of age to align with the measles second dose. We saw coverage improve dramatically pretty quickly and also sustain those levels going forward. And so most every country, I guess, that introduced from 2024 has aligned the dose 4 in the second year of life. And then also, so 2 of the countries in the hybrid approach, that it is possible that you would give a 5th dose 1 year after the 4th dose. And that's also where the dose 4 and dose 5 are timed to be given just before the preseason or during the preseason. So if a malaria high transmission season is starting June, then children would be asked to come for the 4th dose through the routine EPI in April or May. And so that they would be have the most protection, I guess, during their greatest risk period. Thank you. Thank you, Cindy. We have another question from the chat, this time for Marie. I will go in French for our DRC colleague. Marie, une question pour vous dans le chat de Lisa. Malgré l'harmonisation, alors elle demande quels enseignements tirez-vous concernant la nécessité de renforcer le soutien social aux mères en matière de vaccination. Elle demande plutôt que de nous concentrer exclusivement sur les mères qui manquent de temps en raison des tâches ménagères, de la garde des enfants, du travail, etc., et qui sont confrontées à des contraintes financières. Que pensez-vous d'encourager l'implication de toute la famille dans la vaccination? Par exemple, le soutien du père pour les rappels, les visites, la garde des enfants, les tâches ménagères. Est-ce que elle demande, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez et comment vous le traitez? Elle demande également, bon, on verra la deuxième partie de sa question plus tard, mais si vous pouvez déjà répondre à cette première partie, comment on encourage tous les membres de la famille à prendre soin des enfants et de leur calendrier vaccinal? Merci. Oui, merci beaucoup pour la préoccupation. Effectivement, c'était un grand souci pour le pays. Notre ministère de la Santé est très préoccupé pour cette question du genre. En fait, ça préoccupe le genre. Nous aurons souhaité que le problème de vaccination ne concerne pas seulement la mère. Mais si la mère est occupée, on a besoin des hommes genrés qui comprennent de la même manière, qui ont été accompagnés, qui ont été capacités, qui doivent regarder dans la même direction pour que si la maman est occupée,
le papa peut amener l'enfant, doit amener, je ne peux pas parler de peut, mais doit amener l'enfant à la vaccination, ou sinon les enfants, les aînés peuvent aussi le faire. Parce que l'intérêt, c'est un intérêt de famille. Si tout le monde a compris l'importance de la vaccination, c'est tous les risques liés au paludisme. Et tout le monde va s'impliquer, le papa aussi, et surtout par rapport aux distances, hein, parce qu'il y a des mamans qui ne vont pas à cause des distances. Et si le papa est vraiment très engagé, je pense qu'il va donner tout ce qu'il faut pour que la maman prenne le transport et puis elle puisse atteindre le site de vaccination. Donc ça, c'est vraiment, nous sommes genrés, le ministère de la Santé a vraiment un pilier au niveau du secrétariat général qui gère les questions de genre. Et nous, dans notre province, nous étions déjà intégrés dans ce processus de genre. Et nous travaillons déjà avec les ONG qui sont en train de fixer cette adhésion des parents, c'est leur implication dans la vaccination. Merci Marie. Euh, Eleonora, quelque chose à ajouter? Non? Je vais prendre une question du chat également pour Cindy de l'OMS, une question de Audrey, de Andrew, excusez-moi. In English, that times, the question is, in terms of layering interventions, how many of the 25 countries currently using a form of the malaria vaccine also implement SMC activities? Can you answer this question, please? Mhm. So also thanks to our technical assistance partners, we're able to collect information on other interventions being implemented in the same areas of the vaccine. And so 12 of the 25 implementing countries had SMC campaigns last year, either 4 or 5 rounds. And I guess the reason why we're mentioning it as an innovative opportunity is there was a clinical trial conducted that shows that when malaria vaccination, this was if all 5 doses were given seasonally, but then followed by SMC during the season, during the high transmission season, provided like up to 70% protection for children. And so it really maximizes children's protection with this layering example. And so whether a country is implementing the age-based or the hybrid, it's still a technique to explore. Thank you, Cindy. Eleonora, do you want to add something to the answer? No, this is already very exhaustive and informative. Just to say that we are really looking forward to the findings from the malaria vaccine learning agenda, specifically looking at the modalities, approaches around SMC integration with malaria vaccine vaccination and also other interventions for malaria prevention and child health, specifically from those countries that I mentioned. And those are Benin, Nigeria, Guinea and Burkina Faso specifically looked into this aspect. So it's going to be very interesting and very useful to identify opportunities for operationalization through either in-country scale-up or replication in other countries where the same approaches appear to be relevant. So, as I said, we look forward to continue the discussion and the sharing and the learning together. And thank you so much for this opportunity to discuss and share the learning. Thank you, Eleonora. Oui, nous avons une nouvelle question pour vous, Marie, du docteur Dieye du Sénégal, qui demande y a-t-il eu une évaluation des interventions communautaires et quels ont été les principaux facteurs de succès ayant permis d'améliorer l'acceptation du vaccin antipaludique par les communautés et comment vous avez levé les réticences ou la désinformation. Donc, première partie de la question, y a-t-il une évaluation des interventions communautaires dont vous avez parlé lors de votre présentation? Merci. Oui, merci beaucoup. Nous avons réalisé
des études basées sur les connaissances, attitudes et pratiques. Et ces enquêtes nous ont aidés à évaluer certaines activités au niveau des connaissances des prestataires et des communautés dans 9 provinces du pays. Et les résultats de cette enquête nous ont permis d'identifier les obstacles liés à l'acceptation et à l'adhésion des parents, des gardiens d'enfants à la vaccination et mettre en œuvre des stratégies qui permettront de surmonter, qui ont permis de surmonter toutes ces difficultés qu'on a rencontrées par rapport à cette enquête qu'on a menée dans 9 provinces. Et on a aussi réalisé un sondage, je pense que nous avons tous suivi, un sondage dans 65. Je pense que nous avons perdu le son avec Marie. Bien, Marie nous a quittés. Nous pouvons poser de nouvelles questions à, à nos collègues de OMS et Gavi. Euh, je suis en train de regarder le chat. Une question qui concernait Marie, malheureusement, que nous aurions aimé poser, mais une question pour nos collègues. Est-ce que Eleonora, Marie, Eleonora, Cindy, est-ce que les répondants de l'enquête, si l'on considère qu'un nombre croissant d'enfants aujourd'hui deviennent éligibles à la 4e dose du vaccin antipaludique, quelles stratégies seront les plus efficaces pour garantir une forte adhésion? Est-ce que les répondants de l'enquête ont abordé ce point et qu'ont-ils suggéré pour ces stratégies, d'engagement pour la communauté afin de poursuivre et de compléter les 4 doses de vaccin, en plus de tous les rendez-vous du calendrier vaccinal des moins de 23 mois. Est-ce que l'une d'entre vous peut répondre à cette question? Léonora, Cindy, le temps que l'interprétation... Yes, I'm happy to start. And then, Eleanor, if you'd like to add. So just to start maybe with the last question first is about eligibility. So children become eligible to receive the 4th dose either at this time it's scheduled in the immunization schedule, so 18 months of age, for example, or it could be at least 6 months minimum interval after they've received the 3rd dose. So that's especially important for older children or children that may have been delayed coming for their 3rd dose, that they just return 6 months later. And that's an important message that's been included in the training materials and messages. And then also, I mean, in order to reach older children at the time of introduction, there is an opportunity to expand the dose 1 age eligibility. So we've had some countries inviting all children under 3 years of age to come for the 1st dose. And so that also goes into that lesson that was emphasizing to consider whether the recording tools and approaches are considering children over 2 years of age and how to reach them and make sure that if they haven't returned for their dose, that the tools still enable tracking, I guess, after they are 2 or 3 years so that they don't fall through the cracks. And so I'll stop. I don't, Marie's back, so I don't know if you want to ask her for anything, or Eleanor, welcome to come in. I can add from the malaria vaccine learning agenda, but if Marie is back, I would prefer leaving the opportunity to her to complete her previous answer or add from her side, or basically while she perhaps reconnects properly, just to say that the malaria vaccine learning agenda has been implemented and is continuously under implementation in a couple of countries precisely to address this
fundamental underlying questions. So how do we increase the uptake of the malaria vaccines, but also how do we leverage the malaria vaccine? And of course, we know that the biggest challenge is those four. How do we leverage the malaria vaccines to synergistically increase the coverage of other essential health, child health interventions? So multiple interventions have been tested in the implementation research projects. I mentioned some, but I will just repeat. First, one of the key strategies appears to be integration. So integrated service delivery based on local relevance and of course visibility. So identifying opportunities for integration, for example, with SMC, seasonal or even perennial malaria chemoprevention, with distribution of pet nets, with other antigen administration, vitamin A supplementation and deworming treatment, even growth monitoring promotion sessions, early child development sessions. So this is one bundle of key strategies that are surfacing from the malaria vaccine learning agenda. Another major bucket is the systematic screening, referral, and follow-up, as I mentioned. So when this is done systematically, intentionally, and with enhanced tools, the effect is noticeable. And the other key strategies are really around strengthening the linkages between communities and health facilities, or anyway the institutional health system. So it's essential to support and enhance and strengthen the functionality of community healthcare workers. So putting in place not only ad hoc systems, but also continuous supportive supervisions with the opportunity to report data, to look at the data, and to refresh key points from trainings and re-equip the community healthcare workers. So these are key strategies, and they are also applicable in highly seasonal transmission areas. So over to you. I hope this is enough. Very helpful. Thank you very much. And Marie, maintenant que vous êtes de retour, une question pour vous. Si vous m'entendez, il semble, nous dit, une participante, que la contribution des partenaires non traditionnels dont vous avez expliqué, la stratégie que vous avez mise en place, qui est assez atypique, et donné des résultats remarquables en RDC. Elle pose la question des mesures incitatives à leur intention. Est-ce que vous avez donné à leur intention des incitations à leur engagement, et si oui, lesquels? Et sinon, quels enseignements peut-on tirer des meilleurs moyens d'assurer leur collaboration? Comment avez-vous assuré leur engagement, leur collaboration à vos côtés, que ce soit par des mesures incitatives, ou sinon, quels enseignements pouvez-vous partager avec l'audience? Merci. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, merci. Oui, je suis là avec vous. Merci pour toutes ces préoccupations. En fait, les partenaires non traditionnels, ce sont nos alliés. Ils vivent dans la communauté, ils vivent avec les parents et gardiens d'enfants dans la communauté. Ce sont des gens en qui ils ont confiance. Ils échangent le quotidien de leur vie. Donc, ils sont là et nous les avons capacité. C'est pour qu'ils aient une valeur ajoutée par rapport à la vaccination, par rapport au vaccin, et quel est le risque si les enfants ne sont pas vaccinés contre cette maladie meurtrière. Donc, eux ont pris conscience et ont été convaincus de l'activité, et ils sont dans la communauté pour suivre ces enfants.
Parce que tout commence par une grossesse, que c'est la femme là qui est enceinte à accoucher. Finalement, on suit le calendrier dès la naissance pour voir, connaissant aussi le calendrier, ils vont savoir à tel âge, l'enfant doit bénéficier du vaccin. Donc, ce sont des incitations par rapport au renforcement des capacités, par rapport au support qu'on leur émet, par rapport au certificat d'engagement. Donc, pour eux, ce sont des incitations et surtout par rapport au suivi. On les supervise, on suit ce qu'ils font et puis on les implique dans l'analyse des données parce qu'ils se sont engagés pour mener les activités pour résoudre un problème de santé. On les implique depuis l'analyse de la situation, l'identification des problèmes, la mise en œuvre. Et on les implique lors des réunions de validation des données au niveau des aires de santé ou au niveau des zones de santé. C'est pour leur présenter les résultats qu'on a obtenus grâce à leur engagement, grâce à leurs activités de sensibilisation. Donc là, ils sont avec nous. Les contrats étaient déjà presque faits, mais ils continuent à prester parce qu'ils ont compris la chose. Ils réalisent les émissions dans les médias, ils sensibilisent dans la communauté, ils réalisent des visites à domicile. Donc, ce sont nos alliés des structures de socialisation pour nous. Merci beaucoup, Marie. Je pense que vous avez bien répondu à la question. Je peux poser peut-être une dernière question désormais avant de pouvoir de clore cette discussion. Une question pour nos collègues Eleonora, Cindy. Je vais la poser en français. Cela vient du Sénégal. À partir des premières leçons apprises en RDC, quelles recommandations formuleriez-vous aux pays qui envisagent d'introduire ou d'étendre le vaccin contre le paludisme, notamment dans des contextes de ressources limitées et de forte transmission? Quelles sont la réponse que vous pouvez apporter à Dr Diaye du Sénégal? Merci beaucoup. Moi, je me permets de répondre très très brièvement parce que je préfère de tout cœur qu'une telle question soit répondue par ceux qui sont vraiment sur le terrain et qui portent les programmes dans leurs mains. Et je sais qu'ils le font avec tout leur cœur. Donc, je dis juste que depuis la perspective de Gavi, c'est clair que d'un point de vue de coût-efficacité, il faut vraiment miser sur l'intégration. Et on parle d'intégration à plusieurs niveaux. Intégration au niveau des paquets de services, intégration des points d'entrée opérationnels, par exemple les systèmes de planification, de micro-planification, d'approvisionnement, de renforcement des compétences des prestataires de services, des systèmes et des outils de données et d'information. Et surtout, vraiment renforcer la collaboration entre les programmes, parmi les partenaires, parmi les parties prenantes. C'est là où on va vraiment synergiser et réduire les inefficiences, les opportunités manquées et rendre service aux enfants et aux familles. Et je préfère, si possible, tourner la parole vers Marie, qui a vraiment la situation réelle sous les yeux tous les jours. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Marie, est-ce que vous pouvez nous apporter rapidement, c'est la dernière question, nous allons terminer la conférence, est-ce que vous pouvez nous apporter votre point de vue sur les premières, selon ce que vous pourriez conseiller, disons, ou recommander aux pays qui envisagent d'introduire le vaccin dans les contextes que nous connaissons sur le continent africain? Merci beaucoup. Si vous pouvez revenir avec nous pour conclure cette discussion. Merci. Merci, merci beaucoup. Et cette approche innovante porte des résultats fabuleux. Nous aurions souhaité que les pays qui veulent emboîter les pas puissent utiliser ou expérimenter nos approches des partenaires non traditionnels parce que c'est toutes les structures qui sont là. Nous sommes avec les autorités politico-administratives, nous sommes avec les militaires, nous sommes avec les opérateurs économiques parce qu'il y a des défis liés peut-être à l'accessibilité. Donc, c'est
eux qui donnent les moyens pour que les prestataires aillent vacciner dans les sites éloignés. Et donc, je pense que nous pouvons capitaliser cette approche. Et surtout, nous, dans le Congo central, il y a des églises qui sont opposées aux activités de vaccination. Et donc, il faut les impliquer, les intégrer, impliquer tout le monde dans la démarche en les capitalisant parce que euh, ils le font parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances. En fait, nous, on l'a compris dès qu'on les a impliqués. Et ils ont compris, et c'est eux qui sont devenus des messagers. Les églises là opposées, l'église des Noirs, qui s'opposent à tout ce qui est des Blancs, mais maintenant ils ont compris que le vaccin est très indispensable pour les enfants, et puis ils font la promotion de la vaccination auprès de leur communauté. Donc, lors de leurs itinérances, lors de leurs prêches, en tout cas, ils parlent du vaccin. Merci beaucoup. Voilà qui conclut brillamment notre discussion très enrichissante. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir éclairés aujourd'hui. C'était très, très intéressant, vraiment, et j'espère que tous les participants à cette conférence y ont trouvé le même intérêt. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre intérêt, pour les questions soulevées, pour les réponses apportées. Nous ne pouvons malheureusement pas répondre à tout, mais nous partagerons l'enregistrement du webinaire ainsi que les présentations sur le site web de PATH. Vous y trouverez également les enregistrements et les présentations des deux premiers webinaires. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.